BJP State Unit President Shri Ramchandra Rao Garu, and I request our chief guest of today, Shri Ramchandra Rao Garu, to please command the dais, and also request our office bearer Shri R. Ravikumar Garu and Shri K.K. Maheshwari Garu, Senior Vice President, and also invite Shri K. Sudhir Reddy Garu, President Telangana Industrialist Federation, to please command the stage, sir. And I invite Shri Srinivas Garmella Garu, Chair of the Industrial Development Committee of FTCCI, to please command the stage, sir. Thank you all for coming the program, and a warm welcome to our chief guest of today, Shri N. Ramchandra Rao Garu, President of Telangana State Unit, Bharatiya Janata Party. And now I request our President to please welcome our guest by presenting a plant. And also to welcome Shri K. Sudhir Reddy Garu, President of Telangana Industrialist Federation. So before we start the formal program, I request everyone to please watch a 1-minute video of FTCCI. 1917, the year when a dedicated organization, the Deccan Chamber of Commerce, was formed to encourage trade and commerce activities. The historical journey of the organization has witnessed great transformation as per the changing needs of the industry and businesses. The Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry, FTCCI, a legacy of excellence, voice of the industry, representing interests of over 25,000 businesses of all sizes, sectors, and regions, is empowering industry and trade of Telangana state. A world leader in pharma, a global hub for vaccine, home to all major MNCs, leader in IT exports, and emerging first stop of India. FTCCI advocates a pro-business environment, caters to the needs of MSMEs, budding entrepreneurs, and traders through its advisory services in taxation, market information, industry-related issues, B2B connection. The Chamber has its nominees in the state-level advisory committees to help drive business productivity. FTCCI aids in providing certificate of origin for exporters, issues visa recommendation for business travels. The Federation imparts job skills through its dedicated skill center. It has adopted 14 government ITIs to improve the employability of students. With a uniquely global perspective, the FTCCI events reach a highly engaged audience, policymakers, and stakeholders aiming towards Atmanirbhar Bharat. Come and be a part of this dynamic and proactive organization. Together, let's realize the vision of a progressive future. Thank you. And as we all know, that today's topic is inclusive growth for inclusive industrial development of Telangana, and this focus on MSMEs. This topic we have selected for Ramchandra Garu because in the Viksit Bharat 2047, inclusiveness is one of the objectives, and so we thought this will be appropriate for the
appropriate topic for this session. And with this small note on the topic, I request our President, Shri R. Ravikumar Garu, to give the welcome address. Good evening, one and all, and I'm honored to receive Sri N. Ramchandra Rao Garu, President of Telangana State Unit Bharatiya Janata Party, to address us this evening. Along with him, I have my colleague Krishna Kumar Maheshwari, who's there, and Srinivas Garimella, who heads the IDC as chair, and my friend and also fellow member, Sri Sudhir Reddy, President, Telangana Industrial Federation, is there. And Shekhar Reddy Garu, as you see the name, he's likely to join us in a couple of minutes. He's just going to join us. And welcome to today's meeting with the President of State Unit of BJP. I believe this is the first meeting that State Unit President of any political party addressing our members outside office of any post in the government. In fact, after I took over as President, we thought that we should get involved with all the political parties, because irrespective of who's ruling, all parties have one agenda of growth and development. So it's nice that the industry body and fraternity body meets everyone and share our ideas and views with them, so that they also understand and they can also play, irrespective of who's ruling the government. Every party has a role to play in the development. Rather, we all talk about Viksit Bharat these days. So every party has a role in that. In that context, we requested and Ramchandra Garu agreed. And Federation has taken up this topic, inclusive industrial growth in Telangana, with special focus on MSME, for its importance and need to see that the fruits of development percolate to the lower rung of the people. Generally, government priorities are either towards development of welfare, neglecting other parts. Like when I say other parts, I'm just coming to that. But there's a need for a fine balance is required to see that the fruit of development are distributed among all, if not equally, in a justifiable manner. When I say this, I mean that normally people feel nowadays welfare has become a synonym to freebies, underrating the real meaning of welfare. In fact, welfare means improving the life standards. But it so happens that the MSME is always the last person when it comes to welfare for any government. So, and the need of the hour is MSME has to survive, then the government survives or the country survives. And when you make an analysis of Telangana's growth pattern, service sector contributes almost 65.7% of gross state value it adds. And 18.5%, yeah, we welcome Shekhar Reddy Garu. And industry comes to about 18.5%, and agriculture and allied sector comes to 15.8%. As you know, service sector is ruling with 65.7%. It means that all white-collar jobs are generally catered by service sector, but whereas blue-collar jobs are neglected. So we need to really work to see that the MSME also grows and then the percentage changes. And again, when you look at the statistics, the top 5 districts in Telangana contribute to 55% of GSDP, whereas 28 remaining districts contribute only 45%. Here also there's a disparity. And the per capita income, when you look at the top 5 districts which contribute, is more than 3 to 4 lakhs per person, whereas the remaining 28 is less than 1 lakh. So if we really need to build up this gap and bridge this gap, we need to really focus in all the districts, and that's the place where SME and MSME plays a role. The fast transforming economy from a consumer based into a hub of innovation driven by its startup ecosystem will further lead to concentration of wealth, with few growth centers attracting investments either across the country or in the state. So we need to percolate down to the remaining districts also. Coming to it, for India or Telangana to be a truly developed nation, the strategy must focus on decentralization of growth and development, all the regions in the state to achieve the objective of inclusive growth, where MSME plays a major role. But the MSME sector in the last one is generally the last one in the agenda for the government. But even though government says that we are focusing on MSME, but when it comes to deliverables, it's not happening the way we want it.
And though there are a number of schemes and policies for MSME which have been announced through the center also, but the awareness programs are not up to the mark, and it's not percolated down to the companies. And also there's a lot of documentation to be done. So somehow or the other, the expectations of the scheme to percolate down and being utilized by the industries is not happening. So FTCCI and the government and the political parties should look into it and see that we do something so that it is benefited. Last but not the least, in the backdrop, we do want to understand the roadmap of BJP to ensure inclusive growth as envisaged in its Viksit Bharat vision. Thank you. I request our Senior Vice President K.K. Maheshwari Garu to welcome Sri Shekhar Reddy Garu by presenting a plant. Thank you, sir. Now I invite our Chair of the Industrial Development Committee, Sri Srinivas Garmale Garu, to set the theme of the program. Our Chief Guest of the evening, Mr. Ramchandra Rao Garu, our guests for the day, Mr. Shekhar Reddy and Mr. Sudhir Reddy, our President, Mr. Ravi Kumar Garu, and our Senior Vice President, K.K. Maheshwari Garu. Ladies and gentlemen and fellow entrepreneurs, a warm and a good evening to all of you. The theme of today's discussion is inclusive growth, specific focus on MSMEs. Now, last few decades that India was focusing was only on growth. It didn't matter where it came from. It didn't matter which region, which state, or which place it came from. All we wanted is growth. But that brought in lopsidedness in terms of growth. We found that southern states have progressed pretty far, whereas some of the states in India have not been progressive to the expectations. This lopsidedness came because we just focused on growth. It didn't matter where it came from. But that was okay for the first 4 decades. But now we all have to focus to ensure that we don't have this lopsided growth, but we have an inclusive growth. When we talk about inclusiveness, we're talking about the disparity between the rich and the poor to be brought down significantly, not in terms of multiple digits, should be in terms of single digit. And that inclusive growth can come only if the political parties, the government, the entrepreneurs, the trade bodies, all of us come together equally responsible in making this growth inclusive. There are 4 or 5 actual buckets that needs to be looked at if you have to look at inclusive growth. The first bucket is decentralization and equitable industrial development. When I talk about inclusivity, I'm limiting the conversation to the state of Telangana. But this theme or formula perhaps holds true for most other states in India. When you talk about Telangana, we all know there's 5 districts in and around Hyderabad have developed very well. What the statistics that our president has rolled out is true. Rangareddy district is the richest district in India. When you Google it, you'll be surprised to know it's the richest district in India. And then you have Hyderabad, which is far down. It's 1/10 of what we have in other districts. And this has come because our focus is always on in terms of developing in Hyderabad and not beyond it. Now, 2 or 3 things that needs to be done by the state governments and the central government is we need to have local sourcing and development, in the sense that we need to ensure the mega projects that come up in a state, Telangana or any state, we need to ensure these mega projects. I'm talking about projects where they employ 1,000 people or they have more than 500 crores investment, to ensure that local sourcing should be 30%. So this value chain needs to be responsibility of the mega projects that come up in Telangana, because we give them land at a subsidized rate, we give them subsidies in terms of sales tax, we give them incentives. So it's our responsibility to ensure this value chain is set up in terms of ensuring 30% is locally sourced. And that's definitely going to be inclusive.
And if they're not able to come up to our expectation in terms of quality deliverables, we need to train them up and do that. And for that, the policy of the government has to change, as well as we also need to look at it. Second one is obviously, again, if you remove the empowering women, if you remove the maids at home, then the number of people who are employed in terms of percentage women employment is in single digits. This is very, very miserable. We need to bring it to 25-30%. Automatically productivity improves by that much percentage. That's the second bucket we talked about. Third one is skill development. Obviously, we know the current government is talking about a lot in skill development, but we need to see, at the end of the day, we need to see what it translates into in terms of the gap between what we require as industries, our service sectors, and what we are getting in the state of Telangana. So that gap needs to be filled, and that calls for a lot of introspection between trade bodies like us and the governments. It just can't be a policy where you call one day, have a 2-hour meeting and close it off. It has to be a brainstorming session, percolating number of weeks perhaps, and then come out with the gap. And how do we bridge that? And again, prioritizing, allocating enough resources for vocational training and STEM education, like how the US government is focusing on STEM and giving a lot of subsidies, incentives, and focus. We also need to look at STEM. It is not just engineering colleges. When you talk about STEM, we talk about downstream to up. And finally, policy reforms and supportive ecosystems. We need to have a transparent policies where we should be able to go to the government and tell them that, look, this is where we are getting held up. This is where our projects are not taking off. And that should be so transparent that I require a reply in a couple of days' time. That isn't happening. The policymakers have a responsibility to ensure that my problem is solved. If I have to talk about inclusive development, if I have to invest more money in the state of Telangana. Again, for MSMEs, what the president was talking about, there should be a safety net. Definitely, there's no safety net. We know how micro industry is suffering. Small, somehow tied over, remain small, remain dwarf, and perhaps, you know, a generation passes, they continue to remain as small. The mediums, some of them go to large. But unless we have a proper safety net defined by the government, we'll have a problem with SMEs growth. And finally, we need to have a robust online grievance redressal system, allowing entrepreneurs to report instances of policy misuse, delays, to bring in greater accountability. Similarly, regulatory frameworks, we know the license Raj still goes on in some way or other, not in that form, but somewhere we have Inspector Raj, people come and then stop us from doing our job, doing our business. So that needs to be taken care of. Now, let me end this, my 2 cents on inclusive growth by saying that definitely government in one place, political parties in second place, third, the policy makers, fourth, entrepreneurs are equally responsible to have this proper inclusive growth and ecosystem. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Shri K. Sudhir Reddy Garu, President of Telangana Industrialist Federation, to share his thoughts on the topic. సభాధ్యక్షులు రవికుమార్ గారు, అట్లాగే ఈరోజు ముఖ్య అతిథి శ్రీ ఎన్ రామచంద్రరావు గారు, స్టేట్ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్, అట్లాగే వేదిక పైన ఉన్నటువంటి శ్రీ గరిమెల్ల శ్రీనివాస్ గారు, కేకే మహేశ్వరి గారు, శేఖర్ రెడ్డి గారు, మీ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. ముఖ్యంగా మొదలు ఈరోజు రామచంద్రరావు గారు కొత్తగా స్టేట్ యూనిట్ ప్రెసిడెంట్ అయిన సందర్భంగా మనందరి తరఫున వారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. వారు మనందరికీ సుపరిచితులు. గతంలో ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ లో మనందరం కూడా వారు మనల్ని కలవడం జరిగింది. కాబట్టి రామచంద్రరావు గారితో మనకున్నటువంటి అనుబంధాన్ని, వారికి ఇండస్ట్రీ పట్ల ఉన్న అవగాహనను ఉపయోగించుకొని స్టేట్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న విషయం మీద మన థాట్స్ అన్ని కూడా ఆయనతో షేర్ చేసుకున్నట్టయితే తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడానికి వారి సేవలు తప్పకుండా మనందరికీ ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణ మీ అందరికీ తెలుసు, ఇది కొత్త రాష్ట్రం, వెరీ రీసెంట్లీ ఫార్మ్డ్ స్టేట్, యంగెస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇండియా. మరి ఇట్లాంటి రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయ సహకారాలు ఎప్పటికీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా
పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహాయ సహకారాలు లేకుండా ముందుకు పోవడం అనేది జస్ట్ ఇంపాసిబుల్. ముఖ్యంగా అన్ని విషయాల్లో, అనేక విషయాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఇంటర్వెన్షన్, పాలసీస్, లెజిస్లేషన్స్ అవసరం. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం చూసినట్టయితే గతంలో మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక రకాల పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్, డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ కి సంబంధించిన R&D యూనిట్స్, ఫార్మాకి సంబంధించిన R&D యూనిట్స్, ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి గణనీయంగా పెరిగింది. దాంతో పాటు అనేక MSMEs, మనలాంటి MSMEs అందరూ కూడా దే ఆర్ బోర్న్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ ఇండస్ట్రియల్ హబ్స్. డిఫెన్స్ ల్యాబ్స్ కావచ్చు, ఇవాళ తెలంగాణ నెంబర్ 1 గా డిఫెన్స్ లో ఉన్న, నెంబర్ 1 గా ఫార్మాలో ఉన్న ఆ ఘనత అంతా కూడా సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇక్కడ పనిచేయడం వల్ల, ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీస్ ఏర్పాటు చేయడం వల్లనే మనందరం కూడా అందులో ట్రైన్ అప్ అయి ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇంక్యుబేషన్ జరగడం వల్లనే మనందరం కూడా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకోగలిగాం. అది మీ అందరికీ తెలుసు. ఇవాళ ఫార్మాలో వీఆర్ ది నెంబర్ 1. దానికి కారణం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫార్మా యూనిట్, మెయిన్ ఫార్మా కంపెనీ ఇక్కడనే ఉండే. అట్లాగే ఈరోజు డిఫెన్స్ లో మనం ముందు పోతున్నాం. అన్నిటిని అధిగమించి డిఫెన్స్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మరి వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి కారణం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎకో సిస్టమ్, డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన ఎకో సిస్టమ్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్నది. మరి అట్లాగే ఈ రోజు తెలంగాణ కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మరి ఈ రోజు మనందరం కూడా ఒకవైపు నుంచి చైనాతో కాంపిటీషన్ అంటూ మనం ఇబ్బంది పడుతున్నాం, వాళ్ళని తట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. చైనా మరి ఈ రోజు చైనా ఒక దాడిని, వాళ్ళ యొక్క దీన్ని మనం అడ్డుకోలేకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అనేక దేశాలు ఇవాళ చైనాను దాటి చైనా +1 అని వేరే దేశాలకు వాళ్ళ యొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా తీసుకెళ్తున్నారు. మరి ఈ సందర్భంగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో శ్రద్ధ వహించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఆ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లను చేసినట్టయితే తప్పకుండా తెలంగాణ ఒక డెస్టినేషన్ అవుతుంది ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కు. మరి చైనా నుంచి వచ్చే అవకాశాలను, వాళ్ళని తన్నుకొని వచ్చే అవకాశాలను ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఉపయోగించుకోవాలంటే ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయ సహకారాలతో మెగా ఇండస్ట్రీస్, మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి రెండు ఇక్కడికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. గత 12 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మనకు ఏ మెగా ఇండస్ట్రీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసుకోలేకపోయినాం. మరి ఇట్లాంటి ఒక మెగా ఇండస్ట్రీని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టయితే మీ అందరికీ తెలుసు, గ్రోత్ అనేది చిన్న ఇండస్ట్రీస్ రావాలంటే కూడా, MSMEs ఫ్లరిష్ కావాలంటే కూడా మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ గా నడవాల్సిన అవసరం ఉంది, కొత్త ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ డైరెక్షన్ లో రామచంద్రరావు గారు తప్పకుండా నేను పనిచేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. అట్లాగే మరి ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనేప్పుడు ఇక్కడ గ్రోత్ అంతా కూడా రియల్ ఎస్టేట్ స్పెక్యులేటివ్ గ్రోత్ అక్రాస్ అరౌండ్ ది హైదరాబాద్ నగరం మాత్రమే జరుగుతుంది. దాన్ని మనం కొంత ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. గ్రోత్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గ్రోత్ అక్రాస్ ది స్టేట్. మరి దానికి ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా పాలసీస్ ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఈ గ్రోత్ ను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా అన్ని జాగాల్లో జరిగేటట్టు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరికీ ఉంది. మరి ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గ్రోత్ అనేది ఈ రియల్ ఎస్టేట్ స్పెక్యులేటివ్ రియల్ ఎస్టేట్ గ్రోత్ నుంచి మనం బయటికి రాగలిగితే మాత్రమే చేయగలుగుతాం. ప్రతి ఒక్కరూ హైదరాబాద్ లోనే ఇండస్ట్రీ పెట్టాలి, హైదరాబాద్ లో నడపాలంటే అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా జిల్లాల్లో, వివిధ జిల్లాల్లో, మండలాల్లో కొత్త పారిశ్రామిక వాడలను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దెర్ ఇస్ ఎ నీడ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ న్యూ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అక్రాస్ ది స్టేట్. ముఖ్యంగా Tier 2 సిటీస్ లో, Tier 3 సిటీస్ లో ఏర్పాటు చేసినట్టయితే ఈ హైదరాబాద్ లో మనం ఈ రోజు చూస్తున్నటువంటి కంజెషన్ కానీ ఈ ఇబ్బందులన్నిటి కూడా అధిగమించడానికి అవకాశం ఉంది. మరి ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా కొంచెం దూరంగా వెళ్ళినట్టయితే తప్పకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కూడా వాడుకొని మనం ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఇవే కాకుండా ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక స్కీమ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా MSME డిపార్ట్మెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ MSME డిపార్ట్మెంట్, MSME CDP ప్రోగ్రామ్స్, అనేక ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా విపరీతమైన ఫండ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. బట్ అన్ఫార్చునేట్ గా మన రాష్ట్రం కానీ సదరన్ స్టేట్స్ లో, ముఖ్యంగా మన మిగతా స్టేట్స్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు వీఆర్ లాగింగ్ బిహైండ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ కూడా. ఎందుకంటే ఈ MSME CDP ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫండ్స్ ను మనం ఉపయోగించుకొని కొత్త పారిశ్రామిక వాడలు, ఉన్న పారిశ్రామిక వాడలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి వీటిని చేయాలంటే తప్పకుండా మనం లాబీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం హైదరాబాద్ లో కూర్చొని ఆ స్కీమ్స్ వాడుకోవాలంటే వాడుకునే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి తప్పకుండా మేము సార్ మీ దగ్గరికి ఈ స్కీమ్స్ అనేకం ఆల్రెడీ కొన్ని డిజైన్ చేసుకున్నాం మా MSME ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ లో. వాటన్నిటికీ మీ సపోర్ట్ అవసరం.
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మాకు ఒక వారధిగా పనిచేయాలని మాకు ఉపయోగపడతారని ఆలోచిస్తున్నాను. మరి దీంట్లో మీరు తప్పకుండా శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రాంట్స్, ఫండ్స్, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఈజ్ వెరీ వీక్. ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు, అందరూ మాట్లాడినట్టు, ఈ ఫ్రీబీస్ లో పోయి మన ఇండస్ట్రియల్ సబ్సిడీస్ 4,500 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటివరకు రిలీజ్ కాలేదు. మరి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే, అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ చేయాలన్నా, కొత్త పార్క్స్ డెవలప్ చేయాలన్నా ఈ ఎంఎస్ఎంఈ సిడిపి స్కీమ్ లో 30 to 40 crores ఈచ్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ 30 crores వాడుకోవాలంటే మరి ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మనం లాబీ చేసుకొని తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దీని మీద కూడా మీరు మాకు సపోర్ట్ చేయాలని ఆశిస్తున్నాం. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ లో మేమందరం ఫేస్ చేసే అత్యంత ప్రధానమైన సమస్య స్కిల్ డెవలప్మెంట్, స్కిల్ సెట్స్ అవైలబుల్ లేకపోవడం. ఇప్పటికే అనేక స్కీమ్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ వీటి వల్ల ఏమాత్రం ప్రయోజనం ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీకి అందలేదు. ఇది నగ్న సత్యం, అందరికీ తెలుసు. కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఖర్చు పెడుతూనే ఉన్నారు. అల్టిమేట్ గా అవి ఇండస్ట్రీకి పనికొచ్చాయా లేదా అన్నప్పుడు తప్పకుండా ఇక్కడ అందరి అభిప్రాయం కూడా పనికిరాట్లేవనే మా ఉద్దేశం. మరి ఇవి ఎటుపోతున్నాయి, ఎందుకు మనం వీటిని సక్సెస్ఫుల్ గా వాడుకోలేకపోతున్నాం, స్టేక్ హోల్డర్స్ ని ఇందులో ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం? స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్స్, ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్స్ ను ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేసినట్టయితే వారికి కావాల్సిన పద్ధతిలో ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ మాడ్యూల్స్ ను తయారు చేసుకొని వారి అవసరాలకు తగ్గ రీత్యా వాటిని డిజైన్ చేసుకొని స్కిల్ సెట్స్ ను మనం డెవలప్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మరి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ ను ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్స్ లైక్ ఫ్యాప్సీ, తెలంగాణ ఇండస్ట్రీస్ ఫెడరేషన్, మిగతా అనేక సంస్థలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి. మరి వీటి నుంచి ముందు పెట్టి వారిని ఇన్వాల్వ్ చేసినట్టయితే తప్పకుండా ఈ సమస్యను కొంతవరకు మేము అధిగమించే అవకాశం ఉంది. ఈ అంశంలో కూడా మీరు పాలసీలో కొంత చేంజెస్ రావాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తున్నాం. మరి ఇవి కాకుండా ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ మధ్యనే మన హైదరాబాద్ లో కొత్త రైల్వే స్టేషన్స్ ను, కొత్త వాటిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ చెర్లపల్లి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్. అయితే అక్కడ ఒక 500 కోట్ల రూపాయలతోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక మోడర్న్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ రైల్వే టర్మినల్ తీసుకురావడం జరిగింది. సికింద్రాబాద్ ట్రాఫిక్ అంతా కూడా డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, ఈ కంజెషన్ తగ్గించడానికి. అయితే చెర్లపల్లి ఒక 40 సంవత్సరాల కింద ఏర్పడినటువంటి పారిశ్రామిక వాడ. మరి 40 సంవత్సరాల కింద ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు మా 700 యూనిట్స్ కు సరిపోయే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే ఆ రోజు ప్రభుత్వం డెవలప్ చేయడం జరిగింది. రోడ్స్, ఇరుకు రోడ్స్, అట్లాగే రోడ్స్ సరిపోయేటట్టు లేవు. ప్లస్ మెయిన్ కనెక్టింగ్ అప్రోచ్ రోడ్స్, రైల్వే స్టేషన్ అంటే రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అక్కడికి వస్తారు. మన హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అక్కడికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ రోడ్ని అన్నింటిని వైడెన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీంట్లో కూడా మరి మీరు ఒకసారి ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఈ రైల్వే స్టేషన్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, చుట్టూతా ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కు ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ మీద వాటి యొక్క ఎక్స్పెన్షన్ వేయకుండా ఎక్స్క్లూజివ్ గ్రాంట్స్ ద్వారా ఆ రోడ్ నెట్వర్క్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, పార్కింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసినట్టయితే ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి 500 కోట్ల రైల్వే టర్మినల్ తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఇంకా ఎక్కువ ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటుంది. లేనట్టయితే ఈ ట్రాఫిక్ కంజెషన్స్ తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇప్పటికే అనేక సమస్యలు ఫేస్ చేస్తున్నాం మేమందరం. మా ఇండస్ట్రీస్ నడుపుకునే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి మీరు ఈ విషయం పట్ల కొంచెం శ్రద్ధ వహించి దీన్ని రిజాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈరోజు ఈ ఫ్యాప్సీ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ రవికుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరికి కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. Thank you, sir, for that elaborate presentation of the issues in city as well as in the state. And now I invite Sri Shekhar Reddy Garu, Chairman and Managing Director of CSR Estates Limited and Chairman of the CII Telangana Public Policy Cell. Ramchandra Garu, President of Telangana Unit Bharatiya Janata Party, Ravi Kumar Garu, President FTCCI, Sudhir Reddy Garu, then Maheshwari Garu, Srinivas Garu, and other friends and media friends also. Good evening to all of you. Sir, first of all, congratulations. మీరు ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం కలుస్తున్నాము. In fact, we are very, very happy. Our well-wisher, our good friend,
ఆల్మోస్ట్ గ్రోన్ టుగెదర్. రమణారావు గారు కానీ వారు కానీ అంతా కూడా ఫర్ ఫ్యూ డికేడ్స్ ఆర్ టుగెదర్. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. సార్ ఇదేంటంటే అప్పుడు పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అన్నారు కదా. అప్పుడు ఇంత పరిశ్రమలు లేకుండా లేకపోతే ఇది కూడా యాడ్ చేసేవాళ్ళేమో. ఇల్లు అనేది చిన్న భాగం పరిశ్రమతో కంపేర్ చేస్తే. ఎంతమంది వీళ్ళందరూ వచ్చి మాట్లాడమని మాట్లాడతారు, రాత్రి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు కూడా మాట్లాడతారు. అన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సార్. సో నేను ఎప్పుడు ఏమనుకుంటాను సార్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ గవర్నింగ్, నేనే ఒక చీఫ్ మినిస్టర్, ప్రధానమంత్రి, ప్రోగ్రామ్ మినిస్టర్ అవుతాను, ఒక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఏం చేయగలుగుతానని ఆలోచిస్తా. విత్ ఇన్ ద యాక్ట్ లోపల నేను ఎప్పుడు ఆలోచించాను సార్. విత్ ఇన్ ద యాక్ట్లో వాళ్ళు చేస్తారు, కింద వాళ్ళు పాలసీ మేకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఏం చేయొచ్చు అన్నదే. చైనా గురించి చెప్పారు. మేబీ ఫ్యూ సెక్టర్స్ వాళ్ళకు రిసోర్సెస్ ఉండొచ్చు, బట్ రిమైనింగ్ సెక్టర్స్ మనం వాళ్ళకంటే కాంపిటేటివ్గా మనం ఇవ్వచ్చు సార్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మా ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి, కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ, మా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు. మీకు తెలిసిన ఎవరైనా ఫ్రెండ్ని కూడా అడగండి. ఒక మల్టీ స్టోర్ బిల్డింగ్ కడుతుంటే ల్యాండ్ చూడడానికే మాకు దొరకడానికే టేక్స్ సెవరల్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్. ఆ తర్వాత అగ్రిమెంట్ అయినాక ఒక్కొక్క ఎన్ఓసి తెచ్చుకుంటున్నాం సార్. నేను ఈ మధ్యలో నేను పేరు చెప్పాను కానీ ఒక సీనియర్ మినిస్టర్ గారితో చెప్పా, ఏ రాష్ట్రమైనా ఈ నేషన్ అయినా డెవలప్మెంట్ పక్క పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ స్టాప్ చేయట్లేదు, మనమే స్టాప్ చేసుకుంటున్నాము. వీఆర్ ద గ్రేటెస్ట్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మన సిస్టంలో ఉన్నది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అని చెప్తున్నాం కానీ ఒక్కొక్క ఎన్ఓసీస్ విచ్ ఆర్ రిడెండెంట్ ఆల్సో దే జస్ట్ పుట్ ఏ కండిషన్, ఇవన్నీ తెచ్చుకోండి అని. ఒక్కొక్క దానికి పోయి రావడానికి 10 టేబుల్స్ పోతే అది ఎన్ఓసీలు రావడానికి 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం, పర్మిషన్ రావడానికి మినిమం ఒక 1.5 years. ఈ 1.5 yearsలో ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది, మ్యాన్ పవరు అండ్ మేము పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వేస్ట్ అవుతుంది. మనమేమో అక్రాస్ ద గ్లోబ్ పోయి రెడ్ కార్పెట్ చేస్తున్నాం. అదే రెడ్ కార్పెట్ ఇక్కడ చేయండి, ఇట్లనే చేయండి. చేస్తే వచ్చిన అప్లికేషన్స్ 24 గంటల్లో వారం రోజులు మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే, నేను చెప్పాను మనం అప్పుల్లో ఉన్నామంటే అప్పుల్లో తగ్గాలంటే మరి మనం వచ్చే రెవెన్యూ ఆపుకుంటున్నాం. 1.5 years మనం పోస్ట్పోన్ చేస్తాం వచ్చే రెవెన్యూ. ఇక్కడ రెవెన్యూ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు, 100 కోట్లు 1000 కోట్లు మా లోకల్ ఉన్న ఇండస్ట్రియలిస్టు. మనము అవి నేను చెప్పాను, మాకు ఒక ఎస్కాట్ ఆఫీసర్ ఇవ్వండి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ క్యాడర్ వల్ల మేము జీతం ఇస్తాం కావాలంటే. అతను పోయినప్పుడు ఒక ప్రోటోకాల్ మెయింటైన్ చేస్తారు, అవతల సైడ్ కూడా మాట్లాడగలుగుతాడు, పద్ధతిగా మాట్లాడగలుగుతాడు. మాకు వారంలో 2 వారాల్లో మీరు పర్మిషన్స్ ఇవ్వగలిగితే డెఫినెట్లీ చైనా మనకంటే వాళ్ళు గొప్పలు. ఏ విధంగా గొప్పలు సార్, నిజంగా చెప్తున్నాం. వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ వే. మేము చెప్తాము, మేము మమ్మల్ని మేమే స్క్రూటినీ చేసి ఇస్తాం సార్. ప్రతి అప్లికేషన్ స్క్రూటినీ చేపిస్తాం. మీరు శాంపిల్స్ ఇవ్వండి. వై డోంట్ యూ ట్రస్ట్ అస్ ఇండస్ట్రీ? యూ ట్రస్ట్ ద ఇండస్ట్రీ. మేమేం దేశాన్ని నష్టం చేయాలా, రాష్ట్రాన్ని నష్టం చేయాలా, ఏదో తప్పుడు పని చేయాలని మేము చెప్పాం కదా. మేము ఇంపోజ్ ఆన్ అవర్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్స్. లైసెన్స్ పెట్టుకున్నాం, అన్ని పెట్టుకున్నాం, పద్ధతిగా చేసుకుంటున్నాము. చాలా చేయాల్సింది సార్. ఇప్పుడు జరిగింది కూడా ఒకసారి ఏమనిపిస్తుంది అంటే రియల్గా చెప్తానండి, యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్లీ మాట్లాడుతున్నా సార్, మనసులో మాట చెప్తున్నా. మనకి ఏదో అయిపోతుందని మాత్రం అన్నట్టేదో మీకు కూడా తెలుస్తుంది, మా అందరికి తెలిసిన విషయాలే. ఇప్పుడు అనుకుంటే మనం చేయగలిగితే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ చేయదలుచుకుంటే సార్ చాలా కాస్ట్ తగ్గగలుగుతాం మనం ఎంతో. ఇప్పుడు మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ప్లగ్ అండ్ ప్లే దొరికే సార్. ఏ ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి పోయినా గవర్నమెంట్ ఆ రోజుల్లో 60 years బ్యాక్, మనకు 50 years బ్యాక్ షెడ్ విత్ వాటర్ సప్లై, పవరు, డిఫర్డ్ పేమెంట్. ఏది ఈ పేమెంట్ కూడా సార్, ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా మాకు సబ్సిడీ ఇచ్చేవాళ్ళు, వ్యాట్ ఆ రోజు సబ్సిడీ డిఫర్డ్ పేమెంట్ ఇచ్చారు, సీడ్ క్యాపిటల్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ జీరో. ఈరోజు ఇంతమంది 1000 మంది స్టార్టప్స్ వస్తున్నారు సార్. వాళ్ళు ముందు ఇచ్చి వాడు ల్యాండ్ కొనుక్కోవాలా, ఇండస్ట్రీ పెట్టాలా, ఫ్యాక్టరీ కట్టాలనే వరకు అసలు కాలం గడిచిపోయాయి. ఇప్పుడు వారు అన్నారు, సుధీర్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు జర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ దానికి పోవడానికి కూడా రోడ్లు లేకుండే. అప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ ఇచ్చినారు. నేను అన్నా సార్ ఇక్కడ మంచి కొత్త స్టేషన్ వస్తుంది కదా, ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ గారితో అన్న ఇక్కడ 2 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ కట్టేటట్టు వీలు ఉంటే చూడండి సార్, ఎంఎస్ఎంఈ వాళ్ళకి ఇద్దాము, 1000 square feet 2000 square feet ఇస్తే వాళ్ళు వచ్చి ప్లగ్ అండ్ ప్లే చేసుకుంటారు. ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ లైక్ దట్ ఫెసిలిటీ. మనం కొత్తగా ఏం చేస్తలేము, పాతకాలంలో ఇచ్చినాం, సబ్సిడీస్ ఇచ్చినాము, సీడ్ క్యాపిటల్ ఇచ్చినాం. కాబట్టి క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా చేయగలిగితే వాడు ఏదో తెచ్చుకుంటాడు, 2 మిషన్లు తెచ్చుకొని తెల్లారి నుంచి వాడు వ్యాపారం చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా చైనా కాంపిటీషన్లో మనం ఇవ్వగలుగుతాము.
దాని మీద ఏమైనా టాక్సేషన్ ఉంటే సబ్సిడీకి ఇవ్వండి, కొంత కన్సెషన్ ఇస్తే డెఫినెట్గా విల్ బి కాంపిటింగ్ విత్ చైనా. ఇది మనం సింపుల్ సార్, ఇందులో ఏం రాకెట్ సైన్స్ లేదు. ఆ పాలసీ చేయమంటే మేమే చేసిస్తాం, మీరు చూసుకోండి, ఇచ్చేసేయండి. సెల్ఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పెట్టండి, మామూలునే బాధ్యత చేయండి. మేము బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టి చూసాం, 2006 నుంచి పెట్టి చూసాం సెల్ఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. ఏ దేశంలో జరిగినంత, ఏ రాష్ట్రంలో జరిగినంత రియల్ ఎస్టేట్ యాక్టివిటీ హైదరాబాద్లో జరిగింది. అందుకే అన్ని వర్టికల్ బిల్డింగ్స్ వచ్చినాయి. అదర్ స్టేట్స్ కూడా దే ఆర్ జెలస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, ద వర్టికల్ గ్రోత్ కానివ్వండి, ఏ విధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చిందో చూడండి అందరు కూడా. ఆ విధంగా మీరు ప్రతి ఇండస్ట్రీకి, ప్రతి ఎంఎస్ఎంఈకి వాడు జాబ్ ఇస్తున్నాడు సార్. జాబ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎందుకు పాపం వాళ్ళ మీద? జాబ్ ఇవ్వండి, భూమి కూడా ఇవ్వండి, అన్ని ఇవ్వండి, ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది, పిల్లలు బతుకుతారు కదా. సార్ దీనిలో కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను సార్. ఒకటి, మనము ఇమ్మీడియట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా ఇస్తుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ చాలా ప్రయత్నం చేస్తుంది. బట్ ఇండస్ట్రీ తరఫున ఏంటంటే వెస్టర్న్ జోన్లో కనుక లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ కనుక మనం చేయగలిగితే సార్, అంటే ప్రైవేట్ వెహికల్స్ డ్రాస్టిక్గా తగ్గించి గల్లీ గల్లీ కూడా మనం ఏమన్నా స్మాల్ వెహికల్స్ పెట్టేసి అందరం తీసుకురాగలిగితే ఎంప్లాయీస్ను, చాలా ట్రాఫిక్ తగ్గుతుంది. దానివల్ల మనకి ఇంకా మెనీ టైమ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. దాంట్లో పెద్ద ఖర్చు కూడా ఉండదు సార్. 500 crores పెడితే మొత్తం సమస్యను తీరిపోద్ది అనుకుంటా. చిన్న వెహికల్స్ 20 seaters తిరుపతిలో తిరుగుతుంటుంది సార్ ఎప్పుడు. అట్లా ఎవ్రీ లేన్ పోయి వచ్చింది అంటే డెఫినెట్గా దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద ట్రాఫిక్ సార్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ కిలోమీటర్ 2 kilometers పోవడానికి 4 wheelers వాడుతున్నారు. తర్వాత వారు ఇంతకుముందు గతంలో స్పీకర్లు చెప్పినట్టు సిఏ కూడా వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది రూరల్ ఏరియాల్లో మన అనే ఒక కారిడార్ మీద మా వాళ్ళు కొంచెం తయారు చేస్తున్నారు. ఏది మంచిర్యాలు, ఆదిలాబాదు, ఇక్కడ సైడ్ నిర్మల్ సైడ్ ఒక కారిడార్ చేయాలా బాగుంటుందని దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ సమ్ పాలసీ, మీకు మేము తీసుకొచ్చి ఇస్తాము. తర్వాత ఆల్రెడీ ఎంఎస్ఎంఈ కూడా చెప్పారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సపోర్టింగ్ ఇన్ ఏ బిగ్ వే. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకేమైనా వీలవుతా కూడా మీరు ఇస్తే బాగుంటుంది. మా సునీల్, పిఎస్ రెడ్డి గారు అంతా ఇక్కడ కూర్చున్నారు సార్. ఇంకోటి, మీరు ఇల్లు కట్టిస్తలేరు, మీరంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ మిడిల్ క్లాస్, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్కు వీకర్ సెక్షన్ కట్టిస్తున్నారు. ఈ జిఎస్టీ తెచ్చేసి అనవసరంగా ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీ మీద, మీరు లాయర్ కాబట్టి నాకున్న మినిమం జ్ఞానంతో చెప్తున్నా సార్. ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెరా యాక్ట్ తెచ్చిన తర్వాత రెరా యాక్ట్ డిఫైన్ చేసింది, ఇది ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీ, దీనికి మీరు 5 సంవత్సరాలు గ్యారెంటీ ఇవ్వాలా, వ్యారంటీ ఇవ్వాలని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ జిఎస్టీ ఉంటుందా సార్? వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు, నార్త్ బ్లాక్లో కూర్చున్న వాళ్ళు చాలా ప్రొసీజర్గా పోతారు సార్, టెక్నికల్గా పోతారు. అట్లా పోదు. మనం అట్లా పోతే మనం ఏం లాభం చేసినట్టు కాదు, హౌసింగ్ ఇచ్చినట్టు కాదు. ఎప్పుడైతే యూ కలెక్ట్ 1 nation 1 tax అన్నారు, వెన్ యూఆర్ కలెక్టింగ్ జిఎస్టీ డోంట్ కలెక్ట్ స్టాంప్ డ్యూటీ, వీఆర్ కలెక్టింగ్ స్టాంప్ డ్యూటీ డోంట్ కలెక్ట్ జిఎస్టీ. ఎవరైతే విచ్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ద రెరా సార్, యూ షుడ్ నాట్ అట్రాక్ట్ జిఎస్టీ ఆన్ ది ప్రాడక్ట్. ఇది ఒక్కటి మీరు చేయగలిగితే దేశంలో బీజేపీకి మంచి పేరు వస్తుంది సార్. విన్నారా? మంచి పేరు వస్తుంది చెప్తున్నా. ఒక్కదాంతో మంచి పేరు వస్తుంది సార్. ఇలా మెటీరియల్ మీద కూడా అందరూ కాకపోతే సామాన్యుడు కూడా సిమెంట్ కావాలి సార్. 28% ట్యాక్స్ ఉన్నది. అది కూడా ఒకసారి చూసి మీ దృష్టికి తెస్తుంది. అందరికి తెలుసు, బట్ నన్ను రవికుమార్ నన్ను పిలిచేందుకు ఐ షుడ్ జస్టిఫై. రెరా సార్, ఇంకొకటి రెరా డ్రాఫ్ట్ చేసేటప్పుడు మేమంతా వెల్కమ్ చేసినాం సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఐ పార్టిసిపేటెడ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ మీటింగ్స్లో. మేము ఒకటే ఉన్నాం, ఇది మళ్ళీ ఒక హర్డిల్ కాకూడదు, టైం కన్జంప్షన్ ఉండదు, మాకు ఇన్స్టాంట్గా ఆన్లైన్ ఇచ్చేయండి. తప్పకుండా ఇస్తాం 1 year తర్వాత, మాకు కెపాసిటీ లేదు, మాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే అన్నారు. ఇప్పుడు వచ్చి కూడా చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది సార్. అందులో 2 parts ఉంటాయి సార్ రెరాలో. ఒకటేమో శాంక్షన్ బై ద లోకల్ అథారిటీ, ఆల్రెడీ శాంక్షన్ చేసి ఇంకా దాన్ని వెరిఫై చేసే అవసరం లేదు సార్. పార్ట్ బి ఏమో మేము ఎప్పుడు డెలివరీ చేస్తామని షెడ్యూల్ ఇవ్వాలా. ఇందులో వెరిఫై చేసేది ఏముంది సార్? మేము ద మూమెంట్ వీఆర్ అప్లోడింగ్ దే షుడ్ గివ్ ఇన్స్టాంట్గా నెంబర్ ఇస్తే సరిపోతుంది. దాని కొరకు మీరు వారాల కొద్ది పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సార్. ఇది మీరు ఒక్క మాట యూనియన్ మినిస్టర్ చెప్తే అయిపోతుంది సార్. మన దేశం అంతా అయిపోతుంది. దీంతో కూడా మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది, కాస్ట్ తగ్గుతుంది, మనకు మంచి పేరు వస్తుంది సార్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు సార్, ఎందుకంటే మీరు మళ్ళీ కలుస్తాం మిమ్మల్ని. విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ ఎవ్రీబడి టైం. నా మనసులో ఉన్న మాటలకి చాలా ఉన్నాయి. నేను ఐ డోంట్ వాంట్ బర్డన్ హిమ్ రైట్ నౌ. వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ వే. మనం చైనాను 1000 times మనం కాంపీట్ చేయగలుగుతాము. మన యూత్కి అంతా మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే స్కోప్ చాలా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్.
So before inviting our chief guest, a small introduction about Sri N. Ramchandra Rao garu. So he has done his Bachelor of Arts from Usmania University, Master of Arts from again Usmania University, and Bachelor of Law from Usmania University, Hyderabad. And he had a long political career, starting as a student leader in 1982, playing an active role in BJYM, ABVP, and also acted as a spokesperson of BJP. And coming to his professional life, he has started as an advocate in 1986, and he has been appearing before the Metropolitan Courts in Nampally in the initial stage, and then in the Honorable High Court of AP, and also the High Courts of Delhi, Telangana, and Andhra Pradesh, and also in the Supreme Court of India. And he got elected as President, Metropolitan Courts Bar Association, Nampally, member of Bar Council of AP in 2006, and member of Bar Council of India in the year 2012. And he served as a member of Press Council of India. And also he has a lot of articles published to his credit in his the newspaper publications and also in the law journals. And he served as a member in the Academic Council and General Council, National Academy of Legal Studies and Research University, that is NALSA, Shamirpet, Hyderabad, and National Law University, Bangalore. And he is also associated with a lot of educational institutions like Keshav Memorial Educational Society, Vijayanagar College of Commerce, Ramachandra Junior College and Degree College, Hyderabad. So lots of positions he held, and he is also holding now. And he visited about 20 countries, including USA, Mexico, Bulgaria, Belgium, Ireland, etc. Welcome, sir, and thank you for gracing the program, and request you to please address the gathering. Thank you, madam. Sri Ravi Kumar garu, Sridhar Reddy garu, Srinivas garu, Maheshwari garu, my good friend Shekhar Reddy garu, and all the members of this FTCCI, and then my friends who are here, my media, and ladies and gentlemen. Let me first thank the organizers for giving me this opportunity to interact with you all and to speak before you. And I also let me also express my thanks, because this is my first non-political meeting after I became state president. Yeah. Well, I've been addressing many meetings, press conferences, and other things. There's a campaign, counter campaign on many issues with other parties. But here is a platform where my role will be a little bit different, and definitely I have to speak what the government and what both the governments, both central and state, should do for the development of industries. Earlier, people used to think that India is an agrarian country, only agriculture, rural base is there for it now. But over the years, India had taken a stride which everyone is here proud of. Maybe whichever government may be in power. But since 1947, after we became independent, till today, if you see the development path of India, I think we have come too far away, and we are still going ahead. And by 2047, it is Prime Minister's dream that India should be Vikasit Bharat. I know that Vikasit Bharat means developed India. Earlier, we were part of third world countries, where we used to be going to different countries with a begging bowl. We remember, many of you may remember, there was a law in America called PL 480, Public Law 480, where they used to send us milk powders to feed our children here, because their mothers were malnutrition. They could not feed the children. So therefore, they used to send us wheat, and then they sent many food grains from America, and we were dependent on their, supplies. But today we are in a position to even export such things to their countries in a better quality and better quantity also. So there is a lot of change in our thinking, the development and everything. And then the political criticism will also be there.
Some parties may say that BJP is a suit boot ki sarkar. Suit boot ki sarkar. Yeah, it is a corporate ki sarkar. But we must all agree that without corporate, this country can't run. Because we have so much of potentiality in the industrial area, and we must have so much of manpower and technical manpower that we are not able to tap them basically. We have to tap our natural resources is one. We have to tap our technical power is one. And this technical power, we are seeing that our students are going to abroad, our industries are going abroad. There they are be successful. When I remember Pilu Modi, once he came to India, and he came to our arts college here, and he was giving a lecture, and then he said that Indians are successful in America. The top Indian scientists, top businessmen, top doctors in America are Indians. The same way, the top businessmen, top contractors in Africa are Indians. 70% of African economy is controlled by Indians. And then if you go to UK, the Indians are successful there, the doctors, as the Indian businessmen. You are seeing Swaraj Paul and all who are from UK, and they control a lot of industries there. So same way, he used to say that Indians are successful and prosperous everywhere in the world except in India. That you have to ponder why. Maybe the government policies, maybe our lethargy, maybe our not having no interest to work. Maybe because when you go out, you are bound to work. When you're home place, you don't work. What are all these things? But in any way, it is the government's policies and directions that should come forth. And I think, because I belong to a party which is now ruling this country for the past 11 years in center, it has ruled earlier also, and we are seeing the difference also. Now we are seeing the difference is that the thrust is on Stand Up India, Startup India, Make in India, and also MSME. This is a part of Startup India, Stand Up India. Is a part of MSME, where you have industries at 10 crores, 50 crores turnover, and 500 crores turnover, all these things. At the same time, we have a even very small, minute level, the micro level, we have got mudra loans where even a small vendor, street vendors, they get bank loans and then without any collateral, and then do it. And I think up to Stand Up India, we have 10 crores loans from the banks where no collateral is required. And there are certain MSME where you have this 20 crores loans from the bank financial institutions without any collateral. But unfortunately, as Mr. Ravi Kumar was telling me now, these things are there, but banks are not giving loans. Many people come to me, they say that Mudra loan I have applied, sir, they are not giving. So bankers also should feel that their main concern will be the repayment. Because when you take loan, you have to repay it. And government has come up with a plan that if you are repaying it, you will get more incentives. There will be subsidy on interest, all those things. So therefore, it is very much required that the MSME has to be encouraged first. Because large industries also are required. But the MSME sector is that sector which is providing maximum employment. Employment both white collar and also blue collar. White collar in the sense in the ministerial work, and blue collar in the physical work where productions are required in the things. Then coming to skill development has been given a special attention by the NDA government. A skill development ministry has been created for it. A lot of funds are being allocated to skill development. And the skill development ministry is there, they are giving training and all, but still industry feels that they are not getting skilled workers and skilled this one. I think this is also a matter of concern, and definitely the government has to review its own policy of skill development. And I will definitely forward this opinion of the industry in Telangana that as far as Telangana is concerned, the Telangana state has got very good advantage. Firstly, the weather. You have very beautiful weather here, even in summer or rainy, what it may be.
You have no earthquakes here, no humidity atmosphere like the coastal Andhra Pradesh, where the software industries, computer industries, base industries, they may not have, then they may not be conducive for those industries. But here you have got, and you have got connectivity in Hyderabad. And this connectivity in Hyderabad, I think making Hyderabad only place where development is taking place, not other place. So therefore, the development of tier 2 cities and tier 3 cities is very much important. And tier 2 cities and tier 3 cities has to be developed. Otherwise, as you said, inclusive growth. When we say inclusive growth, it is up to the communities, the people, the society, and also the industry across the state. There should be a balance of development. Only Bombay develops and Nanded in Maharashtra becomes backward. Only Hyderabad develops, Adilabad is backward. This is not the real development. So development is also inclusive. It should be uniform development. Therefore, the migration to the cities will come down. The Hyderabad, though we feel that a good place to live in and all, the everyday migration is there. You must also remember there is a reverse migration also there again now. Earlier migration was there, migration stopped for some time, the reverse migration. Why this is happening from our own state? I'm not talking about the other state. Why this is happening? Because in villages and other districts and all, when agriculture sector is almost being neglected or they are not in a profitable mode, people are turning towards the urban areas for employment and for businesses. I have seen many people migrating to Hyderabad, selling their lands in their places and coming here, and in new rich class is getting developed in rural areas. And we are seeing that this migration to the urban areas is only concentrated in Hyderabad, including political leaders. All of our office bearers, we say that MLAs, MPs, they stay in Hyderabad only. They go to constituency only during elections. So therefore, this type of concentration on a single place is not good. Definitely, government tried to say. I spoke on this in the council when I was MLC. Now we are going to get regional ring road, triple R. The day before yesterday, I was with the Honorable Railway Minister. He was telling that this railway, this 100, whatever this regional ring road, whatever be distance, they are now coming up with a regional railway ring road. Within the ring road, they are taking 30 meters away from them. The government has to, the government of Telangana will give us the land, and that the circular railway throughout the ring road, and from there they will have the stations towards Adilabad, towards Mahbubnagar, towards Vijayawada, and all these things. And in between they will have dry ports, 3 or 4 dry ports, where the cargoes will come, where the development will be there. This is all, basically thinking of the government, and soon it will be reality. But again, we have to see that again the the weight will fall only on Hyderabad. We have to see that this migration should be there outside Hyderabad also. So therefore, the tier 2 cities have to be developed. And I think Telangana has got many potential cities like Warangal, Karimnagar, and also Mahbubnagar. I think I have seen some industries there, MSN and all, they are coming up there in the pharmacy industry. There is and as far as central government is concerned, the policies which have been well laid down with regard to the MSMEs, yes, there are certain lacunas, but we have given a lot of thrust to MSMEs because it is creating a lot of employment. And as I said, people youth should not go after government employment. Youth can't get government employment at all. Either they should try for private jobs when they are according to this. Otherwise, they should be involved in this entrepreneurship where they can create employment. Don't be a job seeker, you be a job giver. That should be our aim. And that is what India government of Modi thinks. Modi ji always stressed it. It is better you become job giver than job seeker. That is not be a job. So therefore, MSME is one area where a lot of opportunity is open for the youth who are entrepreneurs. There are startups. There are so many startup industries in ITs.
Now, artificial intelligence is one area where a lot of industries are coming up. Then you have semiconductor, all these things now which are which are in growth coming up. And then these are the things which, which has to be put aside. But now coming to my part, because you have invited me to be as a bridge between the central government. I said, Bharati Undala Meeru, and yes, we are definitely when our state. See, when it comes to elections and other things, it is our political rivalry. But when it comes to development of a state or a country, we are all one. We don't think politics. That's our aim. When we introduce certain scheme, it is for everyone. So, for becoming a Vikasit Bharat, Bharat cannot be Vikasit unless until there is Vikasit Telangana. Every state has to develop. Every state has to develop, then India will develop. And when India will develop, soon we are going to be one of the richest country in the world, because today we are in the 4th place. We are 4th largest growing economy in the world. We have even surpassed even Japan, France, after America, China and Japan and Russia, now Japan, we are now 4th place. Once upon a time, we were a begging country. Today, we are in a situation to give grant aids to many countries. We have given free of cost the vaccines, corona vaccine, 3 times, including the booster dose, to over 140 crores of population. Not only to our country, but we have given free of cost vaccination to nearly 56 countries. That is how we are developing. India is no more. I said that we are not dependent on PL 480. We are giving to many other countries. We have got now more than $680 billion of foreign reserve. When NDA came to power, there was nothing. Today we have got. Earlier we used to build only say 6 to 8 kilometers of road highways. But today we are building 36 kilometers of highways per day. 36 kilometers. Telangana has been given 12 highways. You go and see that Sangareddy, Pitlam, and then green expressways from Karimnagar to here. We can see many places where you are seeing national highways being developed. And because of that, even the land rates have come up. Because national highways are coming and the lands by that side are increasing. Their rates are increasing. And that is also useful for industries. We have now industrial zone here. Earlier we used to import all the cell phones. Now we must be proud that Hyderabad is manufacturing cell phones here. We are exporting cell phones from Hyderabad. We have now Tata Boeing Fusage. This is all because of the government of India policies, Make in India. And we have SCJs here. Of course, that has to be re-examined, SCJ and other things. So therefore, we have now Hyderabad is a pharmacy capital. Hyderabad is a health capital. That way, we all should be, Hyderabad, if you go to the other side, the western side of Hyderabad, sometimes we feel that have we landed in Europe by mistake? Because you just see that how development has taken place. It's a very fascinating place. Hyderabad is definitely, earlier Bangalore was so. And the competition side, I say that there should be competition between the states, between the industries. And if competition is there, healthy competition is there, then everyone will go. And I only think, I hope that the state of Telangana will definitely be one of the richest states in the country. Everyone is hardworking there. Somewhere I saw that Hyderabad is the one place where you have got largest individual with private jets. If you go to Begumpet, you will see a lot of flights, chartered flights parked on the tarmac. And some hangars are even full with these chartered flights. Yeah. So therefore, these are the development aspect which we have seen. And lastly, as you said, regarding the uniform, inclusive growth of these things, I definitely feel that that inclusive growth is, for that even state government also should come up. As I said, the regional ring road and highways and all which have been developed, new railway lines have been laid. The state of art railway stations have come up. 30 stations we have built in Telangana. It's a state of art. You go to any place. So if you go to if you travel in Euro rail, and then immediately you travel in Vande Bharat, you will feel the similarity. A lot of development. I don't know what the NDA government did the last time. But one thing you must also remember, that we are developing in Telangana
We are not only developing Telangana. Telangana students are doing well in America. They have all started their own companies there, IT companies basically. Telangana has become an IT hub. Google, who brings here is not the question. Who allows you to bring, what policy allows you to call them here and get them opportunity here to start their businesses here. That is very important, and that is started by the policies of the government of India. And the NDA government takes a lot of interest in developing all parts. They have no partiality. When we say Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas, and Sabka Vishwas, it is for everyone, for every state. We don't, as a government, we don't discriminate which state, which place are there. The potentiality has to be seen. Last but the least, I will just conclude. I always say to these things with students and all, that once upon a time when Indian students used to go abroad, we used to call it brain drain. I studied in India, is going to abroad and working there. Mainly doctors and all, when they used to go to Iran and other places. But today, if you see, it is a matter of pride for us that the Indian human resource power, that is HR of India, Indian technocrats, Indian doctors, Indian everyone are in demand throughout the world. If you go to any part of the world today, it is Indians who are dominating there. Anywhere, not only that, I have been to so many countries, even a country like Morocco where Indians are there, a country like Bulgaria where Indians are having their restaurants, their businesses and other things. So therefore, India has got that potentiality. Indian technocrats have got that potentiality. We are much smarter than anyone here. So in much, even when this demonetization was done here, and when government of India said that we'll go by cashless, then it is not cashless, it is less cash. You should not think it that cashless, it is only less cash. Then many opposition leaders said that India is not that educated. How can they use the UPIs? How can they do this and that? Then people, now friends, today India shares 41% of the world's total UPI transactions. That's what you must understand that. Today, if you go to any vegetable vendor, that lady is uneducated, but she speaks on phone. And when you ask for the bill, she keeps the scanner here before you, and you make the payment. And she has a bank account. Earlier, bank account was only for privileged people. Today, bank account is for every citizen in this country, whether a poor or a rich. And because of which they are getting direct benefit transfers without any middlemen. Earlier, Rajiv Gandhi used to say that I am sending 1 rupee and only 14 rupees comes to 14 NP goes to below. But today, if Modi sends 1 rupee, your 1 rupee directly goes to the direct benefit transferring by that account. That is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Every man in this country has got a bank account now. So much of transformation has taken place. And even in the industrial area also, I'm sure there are some hiccups, there are some lacunas, there are some suggestions which you make, definitely will carry it to the government of India. And I'll definitely be your representative, industry representative, as far as the government is concerned. We shall meet on time and thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for encouraging the federal spirit among the governments, state and central governments, and also assuring the industry that you will be the bridge between the central and state governments and also the industry. With this, I request our Senior Vice President, Shri K.K. Maheshwari Garu, to propose a vote of thanks. Acha. We'll complete this and then we can start. After vote of benefit of all the audience, not for only Ramchandra. Unfortunately, I have to introduce myself. I'm Sriram Chekuri. Ramchandra knows me long back because we were colleagues in ABVP.
but of late we are not interacting. So my point is I want to enlighten people so that I am a columnist for Enadu. Regularly I am writing on these issues in which Ramchandra is speaking. And many of our colleagues are also stressing. Let me not take much of the time. Ours is only one state which is landlocked in among the southern states. We don't have a port. So that's why our exports are not growing that fast. Let us concentrate on those areas. This is what I want to bring to his knowledge. The alternative arrangements to grow up the exports, we have to make a think tank and then see how far best we can do it. The point I would like to mention here is, my friend Ramchandra is a very good friend of Jaishankarji. Last year I was invited to UNTAD for delivering a paper. For that I did not approach you. I met Kishan Reddy Garu and requested him to give a small note to Ministry of External Affairs to give a note verbal to UNTAD who will reimburse my whole cost. For that I was running pillar to post. Then I decided this is not possible in this government of India. So I went on my own. I did not bother. But this is what happening. There, for your information, sir, our PMI is there, Permanent Mission of India. They did not lift phone till I was there. Last day, somebody lifted. And he unfortunately was talking in Telugu. Then I said, what is this, sir? For last 5-6 days, I was running and daily telephoning because the website doesn't give the mobile numbers. They give only land numbers. So nobody is lifting, sir. Literally difficult. Not that for my question, to get some, what you got interaction. And almost all African country ambassadors, the representatives have come, but none from the Indian embassy have come. None from the Indian embassy has come there. So the meeting was a luckless because of the absence of Indian people. This is what I would like you to write to Jaishankarji, that whereas our recently New York PMI is appointed by Usmania University student Harish Parvadini. He is now PMI New York. He is very active on the other hand. This man, some North Indian is there, sir. Not that I'm dividing, but the only thing is he didn't even bother to come to the meeting. That is a global conference where multi-year experts meeting on the industrial SMS, MSc, on service sector especially. So this is one point. Let me quickly clear. Sir, because of the segmentation of the revenue generation you all discussed. Whereas because of concentration of Hyderabad being the nerve center of Telangana, the agri sector is not getting that much of support. Whereas the rice and vegetables, fruits and eggs are having high potentiality, which we cannot really explore the feasibility. That I will give all these things a note to you separately. But however, for the general knowledge of the Rajgaru and all very senior people are here, so they all think about it and write to the concerned, federations or ministries, so that, sir, unemployment, no need of talking about that. That is a global as well as Indian problem. Because mainly this is, as you mentioned, Tier 2 and Tier 3 cities are not being geared up properly by the government of India. If you concentrate on those things, of course, government is doing, but still the prioritization must be on this level, so that the lady unemployment will come down. That is the only, solution for generating the per capita income. Sir, please wait. Let me tell you. Then other thing is, you are telling that Japan we have crossed Japan. But sir, if you take out the 1% of the Indian population who are gathering more than 40% of the net GDP, the per capita income for an Indian is $1,700, which is the lowest among these. Even around with these. Whereas China is $13,480. This is not to embarrass you or anything. Let us all think about it and all. Work out the strategies. That's all. And skill development you have already mentioned. Further, I would like to mention a small suggestion here. Government of India is giving an intern benefit to the small scale industries. That is 1 month only they are reimbursing the salary.
if it is can be, increased to 3 months or a long period, that will also provide some benefit. And another problem here is the what you call a startup. Initial amount is everybody is getting, but after that the progressive thing is not coming. Sorry to interrupt you, sir. మీరు issues అన్ని written లో చేస్తే we'll forward it to Ramchandra garu. మనకు కూడా తెలియాలి కదా. తెలుసు సార్, తెలుసు అందరికీ తెలుసు సార్, because lack of time ఉంది. Please, thank you. You are all knowing all this things. Anybody has not. Thank you. One or two questions you take. Hello sir. Hello sir. Yes sir. Question. Yes ma'am. Okay. So thank you everybody who's here, and I am a micro industry. I came all the way from my industrial unit in Kushaiguda. It's a soap manufacturing unit, a natural soap company. And I am one of those brain drain candidates from India. So when I was 20, I went to the US. I got my master's in biotech and then a PhD in cancer immunology. I worked in the US. Then I came back to India and I started a business, and I also run an NGO called Girls Forward Foundation India. It operates in rural India. So I will tell you this, sir, so we have to stop being self-congratulatory about what we are doing for our country. We can do a lot more. I will tell you, as someone who runs a micro enterprise who started in October 2024 with 5 employees, I still run it with my own funds, bootstraps, no loans, nothing. One, he's right that Indians are our Indians are the ones stopping our growth. We are like frogs in the well. Since that time I started till now, I don't have a manufacturing license. Why? Because I've been asked to come for 4 times to the office, even after online application, paying the challan online. I've been told by this officer that this is not the right application. He told me come back with another application. I went again with that application. Then he says you need to employ a second pharmacist. You are not enough. I have a PhD in the field. And I have to hire now a PhD. Now I get a notice saying you've not given the forms. Sir, I paid 3,500 online. Why is this process not online? I can read English. Why is the cosmetic license manufacturing this policy, the 20-page policy, does not mention that there should be a second pharmacist? Because this is the issue that a micro enterprise faces. And someone who's studying the US can't read an application and they do this. Why do I need to get a contractor? So the guy asked me the first question, the inspector asked me when I went there was, why didn't you employ a consultant? I said I can read. Secondly, after I came outside, and I'm telling this in front of everybody, I was told by the attender that I can avoid all this if I pay a bribe. Yes. I was told I can avoid everything if I pay a bribe. 2 soap industries who started, they told me pay 1.5 lakhs, you don't need to submit a single document. I refuse to pay a bribe. I refuse it. I refuse it. I will fight this out even if it takes me another year, 2 years. Because I am following the process and I am educated. I don't need to bow down to anybody. So why should a woman who's starting a small business, a micro enterprise, go to the office 5 times when the application is online? So my question and request to anybody in the government or outside government, you please look at your government officials first. You are in big powers, right? You don't understand who is like having these powers to do licenses and what are they expecting from us? We are small business owners. We don't have lakhs of rupees. Yeah, I got the point. So please look at government officials. How can you change this first? Without this, you won't get entrepreneurs coming and establishing in India. And it's not great that some MNC is coming and putting up a factory. What is great is an Indian starting a factory in India. That is great. Yeah, your grievance is definitely very serious grievance. Asking bribe by any government officer is an offense, basically. You could have definitely, get him caught through ACB because it's an offense. But however, as you said, the cosmetic and other chemical things, they need licenses, I think. Drug licenses are required.
and for that certain procedures are there, because there is drug department, Ministry of Drugs here. You have a controller of drugs who actually collects all these things. The procedures are there, but I know why, what are the lacunas in your this one. Yeah, maybe the bribe part could have been there. Whatever it may be there, madam, you should have written or you should approach us. Definitely we will try to help you without any bribe. Even now I am telling you, if it is in our control. If somebody is state government, I can't do anything. If it is government of India, definitely I can help you out. Through the measure. Now without any bribe, that also I am telling you. Yeah. Sir, my name is Raviteja Gupta ji. I am into investment banking. Sir, South Indian states are paying more taxes than North Indian states, and the Bimaru states are getting benefited out of it. So, my suggestion for you, as you are heading the state BJP, if you want to scale up your party in Telangana, if you want BJP to rule in Telangana, and it should be equal benefit to all North Indian states, especially Bimaru states and South Indian states. This is the only solution. Even the common man also can get benefited. Sorry to interrupt you, sir. This is a industrial meeting. We would avoid political questions. One thing I'll ask you, I'll tell you. See, it is not like that. It is nothing like how the revenues which are collected from the state government are equally distributed through GST to entire states. Earlier, when the other before the NDA government came, only please sit down, I'll tell you, 32% of the total tax devolution was being given to the states. That was through Planning Commission. Now it is Niti Aayog. Now the revenue collected from the state is now we are giving them 42%. Not only 42% tax devolution, but we are also giving 8% of the same devolution for the local self-government. That is 50% of the taxes collected from the state. We are giving it back to the state again. So there is no question of giving something more to them, something more to less. These are political questions. I can speak definitely. I can clarify other platforms, but this platform is business platform. But for your clarity, I told you that whatever revenues are collected from the states, we pay them back more than 42% by way of the taxes collected from them. So there is no discrimination as far as these things are concerned. They are only political questions and political criticism. Okay, we'll stop the Q&A here, and I now request our Senior Vice President to propose the vote of thanks. Good evening, everybody. My President R. Ravi Kumar, Sri Srinivas Kadamella, IDC Chairman, K. Sudhir Reddy, Sri Shekhar Reddy, Chief Guest of the evening, Mr. Ramchandra Rao. First of all, let me congratulate you, sir, to be taking over as President of Telangana State Unit. Sir, today Hyderabad, Telangana, we are leaders in industrial information technology. We are the pharma capital of India. We are also the health capital of India. We have defense units, major defense units, which are the part of India. We are also the back office of the world. And from all this, we are able to get a revenue of around 55% of our state GDP. If Telangana has to grow, out of the balance 5 districts which we spoke about, 28 districts, we can grow very well if we develop industrial and also agriculture. And this would be possible for the inclusive growth. We are looking forward for a Viksit Bharat for 2047. And for this, we are looking for alignment of government policies with the state policies and the central policies to ensure that each Tier 2, Tier 3 units, which you made a mention of, also grow, and the state is developed inclusively. So we look at you and
BJP government to be working in coordination with the state government, with the policy makers, and with the federation to ensure that there is all-round development in Telangana. And with this, I am looking forward to ensure that, Telangana, which is today a very fast and a high-growing state, continues to be growing faster than other states in India. Thank you. Now I request the office bearers and the other dignitaries on the dais to please felicitate our chief guest of today, Sri N. Ramchandra Rao garu, by presenting a shawl and a memento. Is Mr. He's from Karim Agro Farms. They want to present a bouquet to our chief guest. Thank you all for spending the evening with us, and please join us for the high tea. Yes, sir. Yes, sir. Morning was there.